प्रकरण 7. प्रकरणाचे नाव आहे द ऑब्झर्वर अँड व्हॉट इज. हे जे प्रकरण आहे ऑब्झर्वर अँड व्हॉट इज, हे प्रकरण इतके महत्वाचे आहे की हे जर नीट अभ्यासल्या गेले तर ऑब्झर्वर आणि ऑब्झर्व विषयी आपले स्वतःचे सर्व गैरसमज दूर होतील आणि इतरांनी या संदर्भात जे गैरसमज पसरवलेले आहेत ते पण दूर होतील. तर प्रकरणाचे नाव आहे ऑब्झर्वर अँड व्हॉट इज. कृष्णमूर्तींना एक प्रश्न करण्यात आला. जोपर्यंत थिंकर आणि थॉट यांचे नक्की काय स्वरूप आहे हे कळत नाही तोपर्यंत हा ड्युअलिटीचा प्रॉब्लेम संपणार नाही. मग कृष्णमूर्ती विचारतात, हिंदू विचारक किंवा अद्वैताला मानणारे वेदांतिक या समस्येकडे कसे पाहतात? पपूल यांना उत्तर देताना म्हणतात, आणि तो सर्व थोडक्यात गोशावारा अशा प्रकारे सांगतात. जसे पतंजलीच्या योगसूत्रात काय म्हणाले, सविकल्प निर्विकल्प समाधी म्हणजे काय. नंतर बुद्धाच्या क्षणवादाविषयी त्या बोलतात. मग अद्वैत वेदांतिक या समस्येकडे कसे पाहतात ते सांगतात. शंकराचार्याच्या नेतिविषयी ते अजून माहिती देतात. मग नागार्जुन विषयी त्या बोलतात. तुम्ही जर देव आहे म्हटलं तर तो नाही असे नागार्जुन म्हणणार, आणि तुम्ही जर नाही म्हटलं तर नागार्जुन होय म्हणणार. असे हे थोडक्यात कृष्णमूर्तींना त्यांनी सर्व गोशावारा सांगितला. आणि शेवटी ते म्हणतात, नॉन ड्युअलिटी हॅज बिकम ओनली ए कॉन्सेप्ट. Non-duality has become only a concept. It has no affected the structure of human mind. चर्चा याच मुद्द्याविषयी फिरत राहते, पण काही वेळाने कृष्णमूर्ती थेट मुद्द्यालाच हात घालतात. डू यू थिंक देअर इज बेसिकली ए ड्युअलिटी और ओनली व्हॉट इज? व्हॉट इज मीन्स द फॅक्ट. हा या सगळ्या प्रकरणाचा एक मध्यबिंदू आहे, किंवा पाठीचा कणा जितका महत्वाचा आहे तितकाच हा विचारही महत्वाचा आहे. डू यू थिंक देअर इज बेसिकली ए ड्युअलिटी और ओनली व्हॉट इज? व्हॉट इज मीन्स द फॅक्ट. आपण आजपर्यंत इतके सर्व व्हिडिओ ऐकले, तर तुम्हाला काय वाटते? अर्थात हे आपल्या मनातल्या मनातच ठेवा. असो, पुपूल म्हणतात, तुमच्या या प्रश्नामुळे आम्ही अवाक होतो. द माइंड स्टँड स्टील. मग कृष्णमूर्ती गमतीने म्हणतात, व्हाय नॉट स्टे देअर? ती म्हणतात, द क्वेरी अरायझेस. कृष्णमूर्ती विचारतात, व्हाय? इज इट हॅबिट? इज इट ट्रेडिशन? द व्हेरी नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सेल्फ? द egocentric activity, the conditioning, and so on. We are the result of our environment, of our society. This is fact. I am asking myself, is there a basic duality at the very core, or does duality arises when I move from what is? हे समजून घेणे अतिशय महत्वाचे आहे. When I do not move away from basic non-dualistic quality, that is what is, the thinker is unborn. When we completely with what is, does thinker appears? It appears only when the fragmentation in thought and one part wants to do something to other part. The part which want to do something is thinker. The part
which want to do something is thinker. Does the thinker create duality when there is only what is? When we remain with what is, there is no duality. But when we try for what should be, then there is a duality. And thinker appear as a false entity. कृष्णमूर्ती या चर्चेत स्वतःविषयी एक अद्भुत विधान करतात. आय नेव्हर थिंक व्हेन आय लुक ॲट ए ट्री. व्हेन आय लुक ॲट यू, देअर इज नो डिव्हिजन as me and as you. Words are only used for linguistic and communicative purposes. The me and you are somehow not rooted in me. There is only remaining state with what is. If there is the sense of suffering, that is also what is. And when there is remaining state, there is no feeling of wanting to be out of it or what should be. Duality arises when there is want to get rid of pain, suffering, anger, greed, boredom, loneliness, and so on. And the observer or the thinker is then born and the duality arises. Is there basically dualistic state or only when there is a moment of going away from what is? There is physical pain, there is psychological pain, death of son and so on. But when I remain with it, duality does not come. But when a moment away from it, there is a duality, a fragmentation as observer and observer, or thinker and a thought. Then the thinker says, this should not be. He also says, there should be not be. He also says, there should be not. ड्युअलिटी म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असे आपण म्हणू शकतो. कृष्णमूर्ती म्हणतात, फर्स्ट सी द फॅक्ट दॅट द मोमेंट अवे फ्रॉम व्हॉट is the moment of the thinker, is the moment of the observer who brings duality. In observing and remaining with the fact is pain, the fact is sorrow, suffering, grief, greed, anger, envy, loneliness, boredom, and so on. These all are the form of conflicts. Why should there be a thinker in that observation or in that remaining state? The thinker or the observer arises when there is a moment which is away from what is. The state of remaining with pain and so on without any moment away from it, in that state, is there thinker or observer? Of course not. Now, there is the question how this dualisticness arises, not the question for how to go beyond it. I have had pleasure, I have had pain, yesterday it is finished. Is it not as simple as that? कृष्णमूर्ती याचे उत्तर देतात आणि म्हणतात, I think it is so. I think it is so. You see, this implies non-comparative observation. Comparison is always dualistic. There is a pain today, and so there is the comparison with the non-pain of tomorrow. But there is only one fact that there is a pain now. The pain is now means what is. Nothing else exists. Why have we built tremendous philosophy around all this? There is pain, physical or psychological, and we does not know what to do. So we move away from the fact. What to do is itself a dualistic process and brings observer and the thinker, which is totally illusion and fragmented
And then he says, I had pain yesterday and will not have it tomorrow. So observe pain, suffering, anger, greed, grief, boredom and loneliness without moving away from it. That is the only non-dualistic state. Any movement away from what is dualistic, because in that there is the thinker or the observer operating on what is, which is the dualistic process. There is pain and suffering and so on only when I move from the fact. My son dies. That is an absolute, irrevocable fact. Then why is there pain and sorrow and so on? Remain with that fact. There is a pain, there is sorrow. Only when I say he is no more. He was my companion. I love him very much. There is a loneliness now. There was my identification with him. All that is a process of thought and a process of thinker. But I have only one fact, that is my son gone. Loneliness, the lack of companionship, despair, all are the result of thought which creates the thinker or the observer and creates duality and a moment away from what is. So, the complete non-perception of what is breeds the observer and the thinker, which is the dualistic action. Anger is what is, but the dualistic moment of not anger is away from what is. The non-moment from what is no longer anger. In the same way, non-moment from what is no longer burden, boredom, loneliness, and so on. The non-duality means really the art of listening. The non-duality means really the art of listening. You hear that dog is barking. Listen to it without a moment away from it. Remain with what is. The man who remains with what is and never moves away from what is has no marks. इथे पोपल एक छान प्रश्न विचारतात. And when the marks take place as a thinker or the observer, to see that marks are taking place and one act of perception removes the mark. कृष्णमूर्ती म्हणतात, quite right, that is the way to live. हे प्रकरण खरोखरच अद्भुत आहे. आता याचा आपण थोडक्यात मराठी अनुवाद बघू. याचा सारांश असा आहे. सर्वात प्रथम हे आपल्या लक्षात यायला हवे की जेव्हा आपण व्हॉट इजला चिटकून राहत नाही, म्हणजे ते बदलायचा प्रयत्न करतो किंवा त्यापासून पलायन करायला पाहतो, तेव्हा काही करू असा म्हणणारा हा ऑब्झर्वर किंवा थिंकर हा या स्वरूपात उदय पावतो. जर आपण व्हॉट इजशी पूर्णतः चिटकून राहिलो तर काही करू असा इच्छिणारा निर्माणच होणार नाही. त्या ठिकाणी फक्त आणि फक्त व्हॉट इजच राहील. कोणतेच द्वैत निर्माण होणार नाही. जेव्हा आपण व्हॉट इजशी चिटकून असू तर ऑब्झर्वर किंवा थिंकर अशी भ्रामकता निर्माणच कशी होणार. आता आपल्याला फक्त इतकेच लक्ष ठेवायचे आहे की द्वैतावस्था निर्माण होणे म्हणजे ऑब्झर्वरचा भ्रामक प्रवेश होणे होय, जो की व्हॉट इज संबंधी काही करू इच्छितो. जेव्हा शारीरिक वेदना
किंवा मानसिक उलाढाल होते तेव्हा काय करावे समजत नाही. व्हॉट इजशी चिटकून राहण्याचे महत्व कळत नसल्यामुळे व्हॉट टू डू असा प्रश्न निर्माण होऊन आपण काहीतरी करण्यास जेव्हा उद्युक्त होतो तेव्हा ती उद्युक्तता म्हणजेच ऑब्झर्वर व इथेच ऑब्झर्वर आणि ऑब्झर्व्ड असे द्वैत निर्माण होते. व्हॉट इजशी चिटकून राहू न देणारी कोणतीही हालचाल म्हणजे द्वैतावस्था होय. म्हणजे ऑब्झर्वर या भ्रामक कल्पनेचा उदय जो की व्हॉट इज या अवस्थेशी छेडछाड करू पाहतो. वॉन्ट टू ऑपरेट ऑन व्हॉट इज व भ्रामक द्वैतावस्थेला जन्म देतो. जर व्हॉट इजशी चिटकून राहता आलं तर व्हॉट इज संबंधी काही करू पाहणारा ऑब्झर्वर छुप्या पावलाने कसा प्रवेश करून द्वैत निर्माण करतो याकडे बारीक लक्ष म्हणजे परसेप्शन ठेवले तर ते बारीक लक्ष, ते परसेप्शन ऑब्झर्वर किंवा थिंकरचा नामोनिशाण ठेवणार नाही. ऑब्झर्वर थिंकर उदयाला येता येताच त्याचे नामोनिशाण बाकी न ठेवणारे परसेप्शन सतत जागृत ठेवणे म्हणजेच खरे जीवन जगण्याची रीत. दॅट इज द वे टू लिव्ह. वेदांतात जसं मांडण्यात येते की केवळ 9 मंत्राचे अवधूत काय म्हणजे बारीक असे मांडूक्य उपनिषदच पुरेसे आहे, तसे इथे म्हणायला हरकत नाही की ऑब्झर्वर अँड व्हॉट इज हे ट्रॅडिशन अँड रिव्होल्यूशन मधले एकच प्रकरण पुरेसे आहे. धन्यवाद.